Bao lâu họ sẽ sửa xong? Hả? Bao lâu họ sẽ sửa xong? Không biết, họ về người ta đi mua cái phạt rồi, Mua gì? cái đồ để mà thay thế đó. Uh-huh. Mày phải đứng mày coi đồ của họ khỏi người ta lấy ở dưới. Okay. Đây này coi nè, đồ của họ nó thấy không? Mẹ cứ mua quần áo cho con không mẹ? Tí nữa, trời ơi. Họ ở đâu về mẹ? Mẹ họ ở đâu về? Hả? Họ ở đâu về? Họ đi mua mấy cái đồ để mà cho vào đó. So they came unprepared. So they purposely broke into my house, and then they broke the air conditioner. Hello Thư hả? And then they said they have to go to the store to buy the materials that they did not bring to fix the air conditioner. Cảnh sát đó. Mẹ đang đứng dưới này thì mẹ có đồ cho cái ông kia sửa máy lạnh đó, ông về nhà ông đi lấy đồ. Right now it's 9:22. No one operates on these hours. These are illegal American hours. Giờ mẹ mở cửa cho nó thoáng. Con đi lên nhà đi. Con đã về nhà chưa? Chị Thư mở cửa tí cho nó thoáng nhà cho con lên nhà nó thoáng. That's so fucking Mexican. Mấy giờ họ đi mua đồ vậy mẹ? Hả? Khoảng mấy giờ họ đi mua đồ? Họ đi mua rồi, họ sẽ Khoảng mấy giờ họ đi mua đồ? Họ vừa mới đi rồi. Họ đi chợ Walmart hả? Không, họ đi mua ngay chỗ cái chỗ mà người ta bán đồ sửa chữa máy á. Thế. I'm calling the police. He called me a stupid bitch in Vietnamese. Mẹ cứ mua quần áo cho con không mẹ? Bữa mẹ phải về gấp để chờ ông này, ông chờ mẹ, chốc mẹ đi mua cái. Okay. So my mom couldn't go shopping for me because Mexican men decided to break our air conditioner, and then afterwards they're just wasting our fucking time. They're just wasting our fucking time every single day. Hello, police. There are two Mexican men, two illegal immigrants out front of my house, and they're trying to fix their car. You'll send police over right now. Thank you. Oh, and he called me a stupid bitch in Vietnamese. "Đồ mất dạy" is exactly what he said, and I have it on camera. You have it recorded too? Thank you. Okay, bye.
Fucking faggot. He's pointing the flashlight at me. He's fucking stalking.